Seid mit dabei bei der Lightshow, 250 Jahre USA Geburtstag. Das Washington Monument wird angeleuchtet und es soll ein Feuerwerk geben. Ob ich da ein paar gute Fotos rauskriege, ob es da ein gutes Video gibt, ja, lasst euch überraschen und schaut euch den Vlog an. So, das sieht ganz gut aus. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Wem auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, das Washington Monument wird anlässlich der 250 Jahre Geburtstagsfeier von den USA illuminiert. Hier könnt ihr mal gucken, hier auf dem Smartphone. So sieht das aus. Ich habe schon ein paar Fotos gemacht. Und am Ende gibt es auch ein Video von dem gesamten Film, der da abläuft. Das sind so 15 Minuten Projektion auf das Washington Monument. Aber heute gibt es um 5 vor 8 ein kleines Feuerwerk noch dazu. Und da möchte ich mir jetzt eine schöne Stelle aussuchen. Nicht so nah dran wie jetzt hier bei diesen Fotos. Da war ich verhältnismäßig nah dran. Ein bisschen weiter weg, wo ich dann halt vielleicht das Monument angeleuchtet mit der amerikanischen Flagge vielleicht so und dem Feuerwerk dann fotografieren kann. Und auf der Mission bin ich. Und ich hatte ja auch eine Abstimmung auf Instagram gemacht, ob ich ein Video dazu machen soll. Moment, da steht es gerade 94% zu 6%, dass ich ein Video machen soll. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Nichtsdestotrotz muss ich mich jetzt mal sputen, denn um 7 Uhr geht die ganze Veranstaltung los. Stündlich wird das wiederholt und um 5 vor 8 ist dann das Feuerwerk. Ich habe so eine Idee. Ich habe schon mal ein Bild gemacht von der Kirschblüte bei Nacht von dem Monument mit so einem kleinen Wasser davor gespiegelt. Und da könnte ich mir vorstellen, das könnte ganz interessant sein. In wie viel Videomaterial wir jetzt bekommen, das hängt auch ein bisschen von der Belichtung vor Ort ab. Ich habe jetzt gerade hier so eine kleine LED-Lampe ins Auto reingelegt. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal los, bevor ich hier zu spät komme. Ne? Ja, ich bin gespannt, ob das von da was ist mit dem Engel. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu dem Spot. Oh, hier ist natürlich voll der Verkehr. Aber wenn ich euch mal drehe, dann seht ihr, da ist das Monument noch nicht beleuchtet, da ist mit so einer Matrix beleuchtet und hier ist dieses Wasser. Ja, ich glaube, dass das ein gutes Motiv sein könnte. Ja, also hier seht ihr noch mal im Hintergrund das Monument mit dem Wasser. Aber da unten stehe ich so ein bisschen unter Bäumen. Und klar, ich sehe das ganz untere Teil sehe ich da nicht. Aber ich glaube, mit der Illumination und dem Feuerwerk vielleicht rechts und links davon, könnte das erstens ein gutes Video werden. Das werde ich wahrscheinlich mit dem iPhone aufnehmen. Und zweitens könnte es auch ein paar gute Fotos geben. Mal schauen. So, hier haben wir ein bisschen Licht am Start. Ne? Hier ist ein bisschen Licht am Start. Ich habe die Kamera hier unten am Wasser aufgebaut und ich versuche euch mal zu zeigen, was die Kamera im Moment sieht. Also im Moment ein dunkles Washington Monument. Ich drehe euch mal. So, das wäre das, was ich aufnehmen wollte. Genau das. Und dann halt mit vielleicht der Spiegelung im Wasser und dann rechts und links würde ich dann gerne so ein bisschen Feuerwerk haben wollen. Mal sehen, was daraus wird. Erstmal wird ja jetzt diese Lightshow dann abgefackelt sozusagen. Nein, die Lightshow wird erstmal gestartet um 7 Uhr und das Feuerwerk ist dann eine knappe Stunde später. Also es wird auch schon langsam kalt und hier ist wieder die Hölle los. Hier geht es auch nicht irgendwann mal leise, ne? Wirklich nicht. Die Lightshow läuft jetzt gerade. Die habe ich ja schon mit dem Pocket aufgenommen aus der Nähe. Die dürft ihr nachher am Ende des Videos sehen. Gar nicht so einfach, jetzt hier so bewegte Bilder scharf zu bekommen. Ich habe jetzt die Fuji X-T5, ich drehe euch mal, auf dem Stativ drauf, habe die Stabi ausgestellt und habe belichte momentan auf Blende 2.8 mit einer Drittelsekunde. Und
Da bekomme ich dann einigermaßen scharfe Bilder hin und ein bisschen unterbelichten. Ne? Einmal mal kurz, zack. Und dann kann man sehen, dass ich durchaus scharfe Bilder hinbekomme. Ne? So, ja. Gut. Das ist jetzt nicht ganz so spannend hier für euch. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Ich blende euch jetzt mal die Show ein. Die dauert 15 Minuten. Und ich mache hier weiter Bilder und danach melden wir uns dann nochmal. Began not as an idea invented in the minds of men, but as a land discovered. When Christopher Columbus moved west across the endless ocean, he sailed for glory, for gain, and for God. 3 ships traveled into the unknown, daring to go where no man had gone before. What they discovered changed the course of history. They carved homes out of the wilderness. By the sweat of their brow, they built a new world, rooted in the European civilization they left, but infused with the spark of liberty. That spark grew, galloping through the river darkness. All revealed among the colonists that the hour had come to choose. Freedom or tyranny. Liberty or death. With the shot heard round the world, a ragged band of patriots challenged the mightiest empire on earth. Starving, outnumbered, and outgunned. The Americans had little reason for hope, but General Washington kept the flame alive, leading his soldiers through the frozen Missouri Valley Forge against all odds. With the aid of our allies like France's Marquis de Lafayette, Spain's Bernardo de Galvez, and Poland's Tadeusz Kościuszko, America won one of the greatest military victories the world had ever seen. By the hand of Providence and the strength of determined men and women, the United States of America was born. With her, words that echo throughout eternity. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. Among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. The Founding Fathers have built the nation upon the principles of the Declaration of Independence and the foundation of our remarkable Constitution. A government conceived in liberty. That derived its just powers
the consent of the government. A burning torch of freedom that would rise across a continent. And one day, shine its light upon the entire world. With perseverance, faith, love, and courage, the 13 colonies have become the 13 United States of America. But destiny beckoned our young nation to even greater heights. Like Columbus before them, settlers looked west to the lush forests of the deep south, the rich soil of the Ohio Valley, the frozen lakes of the untamed north, and beyond, past the mighty Mississippi, to the Great Plains that stretched like an untouched sea, eager to be crossed, safely separated from Europe's wars. President Thomas Jefferson purchased the vast Louisiana Territory from France. Overnight, the United States doubled in size, adding millions of acres stretching from New Orleans to the snow-capped peaks of Montana. To explore this new territory, Meriwether Lewis and William Claw were sent to chart a path through the remote frontier. They set out on a perilous journey. For over 2 years and nearly 8,000 miles, the expedition endured brutal winters, starvation, impenetrable terrain, and dangers few dared to face. Yet as they pressed on, they discovered the wonder that is America. Thunderstorms racing over the plains, the Rockies reaching to the heavens, plants and animals unseen in the old world, and at long last, the glory of the Pacific Ocean. Inspired by their courage, pioneers rode west in covered wagons to claim their stake in America. Families and adventurers, farmers, cowboys, miners, missionaries, each one driven by the timeless yearning to build a future by the grace of God in their own 2 hands. Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of gray, for purple mountain majesties above the free plain. America, blessed by God, completed her journey across the wilderness, extending her domain and forging the character of a people destined to shape the world. Before the engines roared, before the cities rose, America was a storm. Calm, restless, crackling with energy. Until Benjamin Franklin harnessed the power of the heavens. The age of invention was born in Philadelphia, Pennsylvania, in a small workshop in New Jersey.
At every light, American genius lit the spark that illuminated the world, casting out the darkness, revealing the order and beauty of God's creation. For all mankind to see, with light came the dawn of the Industrial Revolution. Americans began inventing miracles that transformed humanity. For millennia, mankind had moved by horse and foot, until Ford perfected the automobile. Mankind crafted with our hands, until Americans revolutionized the steam turbine, the electric motor, and the internal combustion engine. Mankind built with wood and bricks, until American workers lifted high-caliber giants of concrete and steel. Industry gave birth to great American cities, monuments to American ingenuity, cathedrals of American ambition. From this mighty industrial engine came the arsenal of freedom, the ships, planes, and tanks that allowed heroic American soldiers to rescue the world from tyranny in 2 world wars, and to defeat the communist menace through the Long Cold War. With grit and strength and sweat, our forebears built the freest, proudest, most prosperous nation the world had ever seen. And today, high above our city streets, the skylines still bear the mark of their handiwork, a testament etched in steel and stone, forever recalling our glory as Americans. We are a people who never stop building, never stop climbing, never stop dreaming, never stop striving for greatness. Our nation was forged not by fate, but by the unbreakable will of the citizens who call this land home. With our genius and industry, we built the wonders of the modern world, and our greatest works are yet to come. Geil. Empire State Building in Washington. Empire State Building in Washington. So, jetzt nicht komplett durchmissen, ne? Jetzt kommt noch Rakete. Ah ja. On a windswept beach in North Carolina, 2 American brothers prepared to transcend the walls of Das war ich auch physics gewesen hier, Bruder Wright. with a sputtering Das ist der engine Flieger. and the handmade craft of Kitty Hawk. The Wright brothers lifted mankind into the sky. In the clouds above, the world grew smaller, and America grew greater than ever before. But for the United States, the sky has never been the limit. Ignition sequence starts. 6, 66 years, a single human lifespan. American astronauts broke free from the Earth. Stretched their hands through the endless void. Gott, da habe ich schon Fernsehen And geguckt. planted the stars and stripes
on the face of the moon. Die Flagge ist jetzt weiß. Mit mir Strahl. America brought mankind into the space age as we took our place among the stars. A new revolution began even out. Computers born in a Pennsylvania lab opened a new frontier. Americans linked the world with the internet, putting the right of knowledge within reach of all. We pioneered new technologies and new industries, sparking the greatest explosion of prosperity the world had ever seen. Now we stand on the threshold of yet another frontier. Artificial intelligence, robotics, quantum computing. America is once again forging the future and shaping the centuries to come. The pioneer spirit of the American people brought us across oceans, established a nation in liberty, drew us across the continent, and raised us into the clouds. It still beckons us to begin new journeys of discovery, daring us to once again dream the impossible and imagine the wonders waiting among the stars. And perhaps someday, our descendants will plant the American flag on distant walls, carrying the light of liberty to the farthest corners of creation, reminding all generations that in the United States of America, there is no frontier too far, no dream too bold, no horizon beyond our reach.
So, bevor das Feuerwerk losgeht, melde ich mich noch mal in Ruhe. Hier wird jetzt schön hinten projiziert am Monument und ich habe die Kamera soweit aufgestellt, so wie ich sie framen möchte. Ich werde mich beim Feuerwerk von 2 bis 5 bis 15 oder 10 Sekunden ein bisschen rantasten bei der Belichtungszeit. Jetzt hier habe ich definitiv bei den bewegten Bildern Blende 2.8 und so kurz wie möglich belichtet, damit ich einigermaßen scharfe Bilder hinbekomme. Leider bekomme ich das Wasser hier nicht wirklich glatt gezogen, weil Langzeitbelichtung, dann verschwimmt hinten alles. Ich probiere noch ein paar Sachen aus und während dem Feuerwerk melde ich mich nicht. Ich werde euch das aber abfilmen mit dem iPhone 17 Pro und dann gucken wir mal, ob das was geworden ist. Leute, das ist mal so richtig ins Klo gegriffen. Und zwar Feuerwerk, habe ich gedacht, wäre hinter dem Memorial. Feuerwerk ist vor dem Memorial und da hätte ich definitiv zum Lincoln Memorial gehen müssen. Ja, man kann nicht immer gewinnen, ne? Aber ich drehe euch mal. Da seht ihr wenigstens noch ein bisschen Feuerwerk. Nee, das darf nicht wahr sein, oder? Ich hoffe, ich habe trotzdem ein paar schöne Fotos hinbekommen und euch hat die Lichtshow gefallen. Und damit würde ich sagen, mit dem Feuerwerk im Hintergrund, nee, ist jetzt rum, ja, verabschiede ich mich für dieses Video. Manchmal, ne? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. So ist das. Was willst du machen? Ach, geht doch weiter.
Ja, die sind immer noch dran, ne? Vielleicht soll ich mal mich sputen und dann mal rüberlaufen, aber ja. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ja, das war's jetzt. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Man hätte sich vielleicht erkundigen sollen, wo das Feuerwerk abgebrannt wird. Aber ich war mir sowas von sicher, dass das hinter dem Monument Richtung Capitol ist. Ja, oh Gott, ey. Naja, was willst du machen? Ich denke mal, ich habe trotzdem ein paar schöne Fotos gemacht und die Videoshow war ja auch sehr, sehr schön. Ja, das Feuerwerk, die Feuerwerksbilder fallen aus. Ja, es ist, wie es ist. Was willst du machen? Also, nochmal. Es hat einen kleinen Vlog gegeben, es hat ein paar Bilder gegeben, ihr habt die Show gesehen. Ich habe das Feuerwerk nicht fotografieren können. Warum soll man immer nur die guten Sachen im Leben zeigen? Manchmal müssen auch Fails her, damit nicht alle meinen, es wird immer alles funktionieren. Ne? Ja, aber das war ich auch irgendwie ein bisschen selber schuld, oder? Bisschen Kopfschütteln bei mir. Anyway, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.